any longer. Whatever I say will be fulfilled, declares the sovereign Lord. Mga inahan, kana ang imong kinabuhi. We are the light of the world. Ang bulong sa Diyos ang pabilin. Mawala pa ng tanan. Apan ang bulong sa Diyos, magapadahin o iyang pagkatumanon. He chose us to bear fruit. He chose us to influence the world, to influence our family, to Christ, to influence the church, the community, and even our Philippines. And this is the fire it represents Jesus Christ. It is nagrepresent us sa Holy Spirit na may musunog sa kanang negatibo sa kanila. The message tonight